Dala ndenyuka ndisehla Dala ndisula ndibetha Dala ndenyuka ndisehla maqina. Yo, what's up YouTube? It's your boy Mace Marley. I'm out here, Continental Roots Podcast. I've been away for a while because, yeah man, I've got a lot of shit on my plate. But it's good for me to be back. I'm out here with Uta Bigs. And I got the Melanated King with that lady. And the 808 motherfucking Savage. Samurai Punk. Rockstar shit. Yeah. We're in the building. And yeah, man, it's been a while since like we shot an episode. But like there's a need for people to shoot. Because yeah, man, something tragic really happened in East London. It's all over the news as a matter of fact. And I feel like everybody has an opinion based on that. I'm not going to talk because I talk a lot. So I'd rather let the panel discuss the way I say Enyobeni. Because yeah, I have my opinions. And I don't want stuff like that to be on YouTube. So guys, your take on what happened on Saturday. Why? What do you mean by your opinions are too dark? No, my opinions are too dark. Like for starters, and that's not something you laugh at. That's why I'm like, my opinion might be too sensitive for other people, and I'm at a phase where I feel like, I do not want to offend too many people because I also have to consider my music career. So this is me being selfish. Okay. Yeah. Fair enough to you. Anyways, I would let the panel discuss. I'll be the last one to go. Okay, so what happened is, apparently, according to the news... Allegedly. No, according to the news... It's not even allegedly. But like according to the news, there was something toxic that was dispersed into the air. It still hasn't been... It's carbon monoxide. Yeah. Well, that's what they say. Now, what I saw, Gemnage, is they still like... autopsies. They're still trying to discover what caused the death of 21 teenagers who are between the age of 13 and 17, which is not the legal age of drinking. I really want us to discuss the scourge of underage drinking because now I'm guilty. Well, I was caught on the mambile, but askafiki topic. What's your take? Let me start with you, 808 Savage. Boy, my take on this whole thing, it's just tragic, man. It's just tragic. It's just tragic. It's something I feel like had to happen to wake us up. Yeah, well, it had to happen to wake us up. There has been how do I put it? It's a scourge. That's how I put it. Yeah. My take on this whole thing, man, is tragic, and how it's being handled is even sickening. It's sickening because I saw the post from PCM municipality. It says, "Bana, we're gonna handle the burial. We're gonna handle the costs, your transportation." They said nothing about the culprits were involved. So to me, I feel like dog, like when you look at BCM also has to consider the fact that Enyobeni is I'm sure they pay tax, right? That is revenue I choose. Secondly, it's been discovered that the alcohol industry is probably one of the biggest, if not the biggest contributor to our finances upper and again. Now besides tax, like economically, during COVID, our economy basically crashed. And it also kind of fucked up society in the sense that, like, for example, because they couldn't get wine. Now they're addicted to Indanda because they couldn't drink wine. So it's kind of a shaky thing when it comes to the alcohol industry. Secondly, the alcohol industry also threatened to take their business away from South Africa. I remember that. Yeah. So for one, okay. So when you don't like it about PCM, like so you don't like bathi bazawuhenisha zonke ilanuka imingcwabo nanje into bebekwe phambili ba anosahenisha but kaloku what were they supposed to do kaloku imali for in my understanding, firstly you take care of leyo into bana ngaba i-families eziyana, you sort them out first, yabo, and then mostly la ndawo ihleli ivaliwe ngoku. I'd like to think ivaliwe ngoku, and then obviously
whoever is responsible or the owner needs to be behind bars, or whoever ebephangele ngalamini needs to be behind bars. So I'm sure leyo into seyenzekile ne. My question, who's at fault? Yabo. So uPCM, as much as ba ndingazotsho uba uyihandlisha kakuhle, but you first start with families and then you do all the legal things ke ngoku, yabo. Just because koko uha doesn't mean bana funeke belibele about families eziana, yabo. Cha ke masithi bana we don't like the PR spin eyenzekayo all around you. I don't even think a responsibility ka BCM umna le way ithethayo. I choose it's the responsibility of the SAPS, because they're the ones who should be conducting that investigation. Yes, exactly. BCM yena is just doing what they feel is right, necessary. Just because to a lot of people that looks like mass murder. Even me, like as much as I laughed at it when I heard about the carbon monoxide incident, I declared it mass murder. So that's for the No SAPS. problem with the PCM. If you're gonna get involved, why not just give us the full plate? Why give us a biscuit? Why not just give it the culprit? Everything that they're going to do. Yeah. Well, it's fine. But why bang I cousin culprits? Ngobani culprits? The owners That's where my police are. But the owners weren't there. The owners Still your place, though. It's your place, but the owners weren't there. And who knows what might have caused la way. Generator caused la way. So are you telling me about the owner? The generator probably pants go ban. I choose a generator, but the malfunctioning ye generator is not a problem. Your owner, he or she can't control the malfunctioning generator. But listen, you do no, don't get me wrong. Like y'all are making me look as if I'm defending the owner, but I'm just bringing about a logical way of thinking, or rather looking at it from on that tip, dog. ECM perspective. Bakongachapha yebo amarhati azakubuza kubani iqala awazombamba kodwa because umzekelo bengekho but ichile indawo yakhe khona. What caused the fire? Andizukubanja but kwabuzwa kubani iqala Kuzabuzwa owner, but what caused the fire at you? Yabo, that's another thing that you should ask. You can't just say how your owner should be held accountable for that. What caused the fire? Because kuba kwi managers kuzo zonke do you have proof to corroborate that? Yeah. You know proof? It's in the proof yakho. First of all, the people were pioneering it. Were you there when? My brother was there. What does he say? I know my brother was there. And then the security guard wavala umnyango. After evale umnyango, waqalisa ba abantu bafendi nento ezinjalo. Yabona ke ngoku iyacaca uba who's at fault? Not the owner, but the security guard, because uvale umnyango. And then waqalisa ufenda abantu. So World War, okay, let me ask you, World War ngubani we wrong ngamajoni ka Hitler kanye ngeHitler wrong. So okay. Ufanele World War nalenzekileyo. Ima uthini? Ngubani we wrong lijoni ka Hitler kanye ngeHitler. Amajoni ka Hitler athunyelwe ngubani? So wena into ithethayo, this is what you are saying. Wonke u-security waphayana, whoever mntu bephangele pha, whoever mntu ngalamini ebekhona, kutsho i-own ba yeva umnyango or enza this and this. Ukhomisele gas kulele abantwana. Is that what you're saying? Yeah. Yinto ayithethayo. That's what he's saying. Nah, that's what they're both saying. If kaloku uzawusebenzisa le Hitler logic, then uthini bana ngaba Clean. Ijona zange la desikela last decided. Imani guys, kwi club tavern or whatever. Kukho abantu abaqeshweyo abafana ne-managers who are responsible ngoku because owner is never there. Exactly. So ngalamzuzu umuntu ophetheyo is i-manager. Yeah. Because unikwe i-responsibility yale ndawo yonke. So as much as bala ngaba yindawo i-ownwa, masithi ownwa nguMace, but ngalamzuzu uMace akekho and then uMace ulele okanye ukwenye ilantuka yakhe. And then wena uthatha i-responsibility njengobulapho bala ngaba okay masikhupha abantu ngalendlela because sidla ngoba khupha ngalendlela okanye sidla ngoba khupha ngo-A B C and D. Yabo, so ngalamini abantu aba responsible for yonke la nto abantu babephangele ngokuya ewe yindawo ye-owner and all of that, but ngalamzuzu owner, what if owner khayifonela, but what if for owner ifonele yathi enze A B C and D, that we don't know. But irresponsibility for now starts from aba bantu bebetheni bebephangele. That's what I'm saying, Kim. Like,
yabo awukwazi usebenzisa logic eniba uHitler uthuma amaJonathan because asikho sure ubana ngaba right now wafonelwa la browser sagqiba wathi enza uABC and D. Sensitive cases like these, in my opinion, require proof to corroborate yes. them. You can't just go around claiming and as such umuntu must be punished. That is not the South African law. It requires hard evidence to unjustifiably prove okay, sure, this is what happens. That's why kukhona izinto ekufana ne-circumstantial evidence yabo. But I'm not going to go there because we're not discussing law, we're discussing the tragic event, the event rather, that happened in Enyobeni yabo. You understand abana zi opinions zethu ne asishiba kwenza ngohlobo. Khathina, that's what we think. Your opinions are very, very strong. Very strong opinions, because you basically claimed they Hitler abantwana. Now what I'm saying is abantu who should be accountable ngabantu bephayana. Siyavume mna nawo whenever in a way uyavumelana nathi but still unalani bala ngaba the owner. So ngathi owner yayingekho pha. Anditsho ba unless owner owner is not wrong. If owner yayipha irresponsible ke ngoku mawuqala ubanjwa kuyo. But in terms of ubamba abantu siqala ngobamba bani abo bantu baphangeleyo pha. Umzekelo anzothi owner iyayazi okanye ayayazi. Umzekelo owner ayazi bana ngaba bokungene abantwana abana 13 pha because akekho semnyango. Yabo umzekelo owner umhlambi ifika makaloku tshona asiyazi lo nto ngayo nenyobeni asiyazi lo nto leyo asiyazi. Are we going with what the people say abantu baqhele kuya? But kaloku ngoku asingobantu bapha baninzi abantu abahamba itavern aba underage masiqaleni kule ndawo eyi-1 ayondawo yokuqala ayonto intsha. It's not new inibala ngaba abantwana baye elantukeni baye etywaleni kha ke ngokwenzekile ngokuba kwenzeke le tragic so kungona kuzawuvezwa inba abantwana Okay, let me ask you this one thing. So there is no culprit. No, I'm not saying there is no culprit, dog. Siyakuxelela bana ngaba ingxaki Who is the culprit? The people that were stationed there that night are the ones who are responsible for what happened. Yeah. That's what we're saying. We're not saying the owner shouldn't be held accountable to a certain extent, but then we have to think of the fact that the owner hired people to watch over the place, and they hired them knowing, or rather hoping, that they would be responsible. Yabo achus. And then xa usayina i-contract whether ke bayayisayina i-contract or abayisayina ndiyazi uba basebenza njani. Verbal agreements stick. But ekugqibeleni you do know i-rules izelani bala ngaba no underage drinking. Yabo uyayazi uba abantwana bangeni nanini na. Uthi license even low. Ewe gone kalo i-license yakho gone yabo. But wena so insista inibala ngaba i-owner mayibanjwa okanye i-owner yiyo irresponsible. You have to look at this with an open mind. Because indawo yeyayo. Yeah. Izawuqala kho kuyi-blame. But ngalamini what if simply the owner wasn't there? Umna emake ndithetha based from because and Shem I haven't really listened to yonke into ethethwayo ba because wonke umuntu uthetha le wonke umuntu uthetha lo wonke umuntu uthetha lo so you can't really process yonke into ethethwayo. Exactly. Yonke into enzekileyo ba tragic ne leyo into asikwazi uthina. Otherwise, baninzi abantu abalana abaswelekileyo but I feel like most important thing that we didn't mention my condolences to the family, and I'm sure we share the same opinions. Yes. Ningavi ngolhlobo sithetha ngalo and think that we do not like sympathize with anybody. We do. Like we do. Yeah, ndiyakuthanda uhleka into as tragic because that's just how I deal with trauma. But then like it was a tragic event. Yabo. So like we do sympathize with the families, and in a way I am kind of glad that UPCM is actually lending a helping hand because I've seen people organize funerals, and having to grieve while organizing a funeral is fucking hard, dog, because you're still processing the grief of losing somebody. So, man, aluhlanga lungehlanga, naba baphume ngefestire, besinganqwenela uba mabacishe, sanuyilaha le, but ke yenzekile, and I hope so zikana bekho abantwana baphume ngefestire just because bancinci. Bancinci, you have to think of that. No, ndiyakuva ngokuba baphume ngefestire njalo. Emakwabo. Yes. Aba baqhweshileyo ewe. Imbi lento bayenzileyo, but ke like besingafuni ukuthi yofikela kulo point. That makes sense. Yabo, besingafuni ukuthi yofikela kulo point. I'm glad that I could cheer everybody up because this was starting to be a heated argument, and I don't like yabo iwe ezinjena. Ngaske i-topic ezinjena ziphele with a smile even though it is a tragic But all event. in all, ne
moving on from that, Omna I ngokwam andithandi imbangi abantu bathi andiyazi manzathu beka njani but andiyazi why abantu be-actor brand new abantwana abancinci bayasela. It's the same as the Ricky incident. Yakhumbula ngoba kusanda cisha Ricky, all the girls are like, yo, niggas should vent, come lay on my titties and bitch, you lying. You ain't telling me that shit now. It's been months. Yabo. So Sanuzenza fresh ngati apa. I hate that shit personally, because it's like y'all are looking to say stuff that will have people reacting. Abandu abenza opinions zabo based on what will cause mass appeal. I hate that because that means I'm not opinion yakho. Abantu mabanga like bruh, there's no need in about act fresh because bruh. Even besides Parklandau, South Africa as a whole, baninzi abantu abahambayo, abantwana abana kule weekend. Baninzi abantwana abana 15, baninzi abantwana abana 14, abana 17 abahamba bowusela ezindaweni zotywala. Abanye banikwa imali ngabazali babo. But they lie. So but leyo into ke shem ayi umzali uyakunika imali ne but akayazi uzayise wena ufika uthi hayi ufuna ijini ethile because anza ya ku movies nechomi zami okanye nzawuthini na abazali bethu bayazi because sisuka apho kudala saxoka yabo so asikwazi ublame umzali seba blame ne for uyeka abantwana awukwazi uhlala to be honest mna ndaba blame because awukwazi uhlala kude kubethu 11 okanye kubethu 12 umntana wakho na 13 umntana wakho na 14 umntana wakho na 15 ayekho lapha endlini. But what if uphume ngefirst year? ukhona umntana uphuma ngefestival ufumana siba usoleke pha enyobeni. What if uphume ngefirst year? Imali okay uphumile but bakhona baphume emnyango bathi siye endaweni ethile so uzawuthini ke ngoku mamela uza kuthi ndiya kwi sleep over kulona lady we can study ngoku study uthetha lonto ne uyafonela umakane lady ngibala ngaba makane lady abantwana basesendlini abantwana bakhona abantwana ba safe ngo8 okanye ngo9 exactly so uza blame abantu bakaloko still irresponsibility yakho umzali bana makabethe i-follow up inibana ngaba yo umntana wami ufikile umntana wami uphume sithi uzapho ukhona irresponsibility yomzali leyo so leyo into we shouldn't shy away from bana ngaba umntana xa ephuma endlini whether uphuma esikoleni ngo7 okanye uphuma ngobani na umzali needs to make sure uba umntana ufikile endaweni aya kuyo leyo into afunanga sishaya away kuyo. Okay, yozimeleyo ke waphuma ngolanduka ngofirst year umamakhelele showcase we can't really blame lo mzali because abengayazi and then akho mzali uzawuvuka ngo12 ahamba ojonga umntana kuba umntana amsalele like that's rare yabo but when it comes ubana ngaba umntana ephume pha ngo6 okanye ephume ngo5 enxibe kakuhle emhle hayi bra irresponsibility yakho ubala umntana angabikho ebusuku but I feel like uzaqubulale wena cuma ukhone this incident needed to happen but bakhona abantwana abanenkani. Bruh, this incident needed to happen. So xa nenkani uzawukwenzani? Yaqoma ku rights ezi overpower abazali. Akho right ikho eSouth Africa yethu umntana umzali makambe umzali une rights zakhe yalo. Akho right ithi umzali makamyeke umntana akaphume pha ena 13 ena 14 ena 15 ena 16 engakwazi uzenzela nix providela ngomzali andikwazi ukuthi ndikuprovidela zagqiba ngixelwe ngerights zakho zeniba mandikuyeke uhambe uyosela okanye uphume ubheke endaweni engayazi kwalento kubeka i-consent form kwezinye way yoba hayi kuze wena ndikwazi uyivuma lento uyifunayo funeka kubekho umuntu oyisupervisor yakho ozayivuma le way. But yeah, I feel like we've dwelled enough on this yabo. It's just getting wider and wider and wider yabo. No, gqibeleni as long as is our engage abantu gqibeleni as long as abantu bazakwazi uthetha mna I don't care noba ingale ixesha lingana because ine layers ezininzi kuyo. Yeah, it's so not just one layer. Speaking of that, I'm sorry for Ukqawula Grootmaniam. You know what to do. Fucking like, share, subscribe, comment. There's a comment section on YouTube, yes. Comment. Tell us what you think, your views. Ningantuki guys, ndiyayazi ndithethe amasimba mna personally, yabo. Ningaphumi nami kule way, yabo. Awuna lethu uthe yena inibala aba Illuminati so that's even worse. Being said, I feel like this incident needed to happen because ivule iwe yoba underage drinking is a scourge, and I don't think the way you're changing the age from 18 to 21 is going to make much difference. It's not going to make any difference. Unless security is tightened to the point whereby, yabo namna, abantu abaninzi bacima ngena 18 or less, yabo.
Njani ajuice? Uthi kwaJeff kutheni? Unless What Jeff security kuthiwa comes 21 in. but What abantu happens by with that? 8. No, ajuice by tightened I mean xa uzawungena Ba- 40. kaloku establishment Sabona, yotshwala kuze- ajuice funeka Mani, ushowe mani, proof. xolo ngiphazamisa. Uthini? Ndithi kwaJeff kuthiwa i-age engenaphambi bani 21. Ndiyethuka neniba ikhona i-age kaJeff. Brad, London City mna. I feel like security should be tightened. 21. How do you tighten security? Xa uzawungena kwindawo Girls yosela, you are should show wearing proof that you're of makeup, legal taking age pictures to for drink. Jeff. Yabo, that way not only the establishment is safe, but abantu ekufanele ba abekho kwezo ndawo abekho and they don't get access to the way. I think in America they do that. Yabo, but when you buy alcohol you show ID. But like you understand the fact that Mace, Tavern is a liquor store. Mamela Mace, I mean, yes, but if the underage, Yeah. I'm gonna send my brother and tell you utywala. Ndisele pha phandle utywala. Uzabisela pha phandle kaloku. Kusela ndibuselile. Awuthenganga ngokwakho. Usendibuselile. Awuthenganga ngokwakho. Yeah. That way i-establishment yona is safe like yabona The incident yasenyobeni could be avoided ba busenza lo wena uzithenga brother wakho yosala phambi. exactly because bengazubekho ugcwele yabo benizawugcwalisa ngaphandle kwasenyobeni ewe bengazubakho abantu are you baxeshayo talking- because ngaphandle there's a lot of Are you oxygen. talking about underage drinking okanye underage drinking kwi-taverns? Kaloku jonga mamela, this is us trying to limit But we can drink people. a lot outside. Fondini, this is us trying to limit people who have access to alcohol. Yabo, that's where it begins. The way you say age, it means they're limiting the amount of people who have access to alcohol. Now, you are going to show ID as proof. You're about, okay, I am of age to buy alcohol. What you do with the alcohol is none of our business as an establishment because I'm not the thing. Said, oh, I'm not 21. Okay, so If ubhuti wakho wena ke ukubona uright uba mawusele una 14 15 16 yinto yakho koyenu leyo asingendawo thina. So wena into oyithethayo yileni ukusela utywala omncinci should not be considered as a problem. I didn't say it's not a problem, but then ngephi wena into zawuyenza xa ukwazi uthumela ubhuti wakho uba makayokuthenga utywala una 13 na 21. Zambribe mfana uyasela mos-90. Exactly kaloku yingxaki yakho nobhuti wakho leyo i-responsibility yakho kwenu. You can't blame abantu abathengisa utywala for loo nto So, leyo. what are we you fixing can't here? Njani uba what are we fixing? Are we fixing into yoba abantwana basele okanye baselele kwiindawo ezithile? Fondini wena Because, Jonga you're Mamela- shying away from the fact that lendo uyithethayo is something that should be discussed at home. Yabo, it's not something that you should be discussing kwindawo yomnxilo. Yabona bekufana ba umama wakho okanye wena njengoba uthumela ubhuti wakho umama wakho xa ibona unxilo uzabuza kuba ubuthatha apha utywala. Andithi Obviously ndizochaza ubhuti wam kaloku. awuzomchaza ubhuti wakho right Yeah. uzathi uthatha apha utywala because you're not of legal age. Ndizothi ndifumene umntu esitratweni. Ubani lo? I don't know the person because Yes, they've been naye you're putting yourself in danger already because you're trusting strangers. Yabo, so who's at fault ke ngoku? Kuyacaca ngokuba ngabantwana abaphuma endleleni and then ke ngoku uzawudilishwana nabantwana ngobani ngabazali. Nangoku ingxaki sebantwaneni nje underage drinking. Abazali bayazi kaloku loo nto. They know. Njani kaloku? They know. Jonga Mamela, i-underage drinking kuzo zonke ii-taverns is not allowed. That's a fact. You understand? But my question is, do Listen you to me. show proof of Mamela. Do you show proof xa ungena kwi-tavern uba hayi ndina 21? Mamela, You awufuni- You're don't. supposed to be doing that. Yeah. Awufuni- You awufuni don't. ndithi, More Jonga especially Mamela. xa ulandukile, more especially xa umncinci, xa ubonakala uba umncinci. But like you don't. Bengafanelanga noba Mamela. kujongwa ubuso because kukho abantu tabhigs xa umjongile intwana ena 16 17 but xa uyijongile xhaphile inentshebe. But kaloku uyabona kaloku uyabona le nto ihamba yenibala ngaba uzawuthi kuzawungena utata omdala apha uthi makakhuphele i-ID ube ubona uba ngutangaphi. But yeah, that isn't that law. kaloku loo nto yobana ngaba kubekho abantu abaveze i-ID nabangaveze i-ID ihamba yenibala ngaba lo mntu lapha emnyango uyamthemba kangakanani na apha ekuthembeni kwakho uzawukwazi ukuhluza umbala ngaba okay this guy is old lo mntana umncinci this gent is 16 or whatever if akakho sure my dude ndibonise i-ID yakho. But like yabo utsho kakuhle tabhigs ba. Kaloku Abantu abantu base-dating bra into yabo kusearcha uba umntu akanazixhoba kanantoni na Yeah. and then xa mbonayo uba umntu ngumntana uthi kandibonise i-ID yakho because andikugqibi ubala ngaba uwela kweliphi na icala. Let me tell you, but that's what should be done. Because umzekelo mna xa nocheba ezindevu omnye umntu angathi na-19 Exactly bra akufuni i-ID yabo unangaphi
Mace, That's what I'm what saying. Mamela. Like it necessary low way about people must show IDs when they're going to alcoholic establishments. Yeah, but that is us limiting the amount of people who have access to alcohol. That is where it begins. Yeah, but you can't make that a problem. It has to be in your household. What's it about Mapanja? What do you mean? Like ungalela ba wena ungavuma ukuqeqeshela umntana ngumess. Kuthiwa umntana ukhuliswa yi-community. Okay, cool. Exactly. Umntana If ukhuliswa umzali- yi-community. Mamela, Sure. miss. But ke ngoku wena uyambona umntana Mangambethi. Exactly. But kaloku Makamqeqeshe. makathi makabuthathe wabutywala makathini. uzawureport Sumbetha. athathe utywala, but then at the end of the day irresponsibility falls back to who? Ndingamxela It umntana falls ba back to the government because it's the government The of saying government. laws. Exactly. Nguye nikeze i-rights abantwana abaninzi. Abantwana, they have many rights. so blame government for the way it's abantwana bane-rights ezininzi ne that's fine. But rights come with responsibilities, bro. Kuzo zonke za rights ayikho i-rights ethi umntana under age 18 umntana under 18 illegal. akakwazi usela ayikho i-right emthethelayo ngaloo nto whether uphethe utywala whether uphethe ntoni na ayikho i-right emsapotayo nasentweni na ayikho. So when sithetha ngale nto masingathi abantwana bane-rights ezininzi okanye bane-right ezithile. When it comes ukuthi utywala i-drugs abantwana bana-right yananix ngumzali one-responsibility ngumzali one-right yayo yonke loo nto leyo whether ngumamakhe okanye ngumakhelwane laa mama umbonayo ephethe utywala laa tata embonayo ephethe utywala unelungelo lokuthatha utywala kuye because laa mntana suppose uba uphethe utywala awukho suppose umzali othuma umntana ona-16 utywala urongo kwayena because ufunza umntana into another thing that we fail to understand is we have rights, but mina ngondandise primary ngondandifundiswa nge-rights kwathiwa boy you have rights but those rights come with responsibilities. Exactly. The one right ensayibambileyo nangoku cause ezindandonqena ufunda la right book kwathiwa you have the right to make mistakes but you have the responsibility to learn from those mistakes. If you don't learn from those mistakes, then you do not have the right to use that right. That is personally my opinion. Abazali bathi xa belungisa umntana amxele uba mama you can't tell me what to do because of this and this. mamela ke ngoku iphinde kuyela xa webendithetha uba into ye-household Kaloku uzawuthi umzali xa ezama ulungisa umntana amxele uba mama you can't tell me what to do. Uli-2K siya-understand bana ngabanini ngama-2K ni-opinionated kakhulu bayayithandayo into nee-rights nencwadi umzali i-right angenalo lelo akubethe qha elinye yabona usahlala phansi komamakho esakuprovayidela yonke into umamakho une-right yokwenza nayo yonke into besides yokubetha abantwana bamameli but kaloku yi-responsibility kabani bakho kwenza uba ulamamele ngumamakho Uzakwenza njani umntana uveze ipoint yena uba nina as le generation intsha y'all are misusing your rights. Exactly. That's what I'm saying. Yenu kaloku leyo. You are going to suffer the consequences of that. If we wouldn't be like this. Bazawuqhubekeka bafe kaloku abantwana. Like that's the nonsense. That's what's going to happen. Y'all are going to find yourself in tragic situations all the time because you fail to take responsibility. Yenziwa yintoni loo nto? Hey bantu. Fondini. Ndingakunika ipen. Ndithi ipen ngeyobhala ephepheni. Wena ubhale apha eskinini sakho knowing very well that's going to cause skin cancer. Ngubani ozawugula? It's me. Exactly. So you're going to suffer the consequences of not being responsible with those rights. Can I conclude? Could you please wait for me? Suka. What I am saying is Tina, the reason why the country is like this, first of all, it's because of the government. Ne? Njani? Government inenzela umhlaba wehlayo nina nisablame government. I don't want to listen to I feel like nina y'all are looking for scapegoats. Mamela. Ndithi ugovernment unikeza abantwana i-rights kakhulu. Andithi? Exactly. So Tina abantwana bona xa bona ugovernment is on their side, they misuse leyo nto leyo. Just like women. To a point where now xa abantwana besiya kubazali okanye xa abazali bezama ukuqeqesha abantwana abaxaba mama awuzokwazi umxelela into ethile because of this and that.
athi umzali xa sithi bana mntanam une-right i-right ihamba ne-responsibility umntana angayi-understand because utheni umntana umuncu. You understand? Inephambili kuyo ukuba hayi ntoni i-right time ngohlobo because abantwana they still immature. Who's gonna suffer Mamela. the consequences of It ngabo ngabantwana ayitshintshi loo nto leyo but if now uyasho manje ngamaxesha enu ngamaxesha enu bengekabikho ezi-rights andithi and then ihamba kakuhle benihamba kakuhle emgaqweni. Mamela ke ngoku uthe ugovernment wa-introduce ezi zinto ezi-rights ezi abantwana baphuma emgaqweni to a point where now umntana akwazi mamela umzali wakhe nomzali akwazi uxela umntana kuba makathini na. Mamela ke ngoku athi into yobana mama phuma endlini yam umntana yephi ko-okiri o-okiri they're going to provide everything for them. Yes, that Yeah, way yeah. this is mamela yengoku irresponsibility kabantu umntana xa iphumile ke ngoku xa ezibona uba umntana Sometimes abazali they can't do anything. They can't do kaloku umntana anything. akafuni uba responsible mos. Those are the consequences of not being responsible with your rights, dog. You and I are saying the same thing, just in different ways. As much as ba ama-2K ezalwa kukho ii-rights ezininzi Zizalwa zikhona nami rights nje bra. Ewe sonke zizalwa zikhona Exactly. But kaloku into yokuqeqesha umntana, into yokukhulisa umntana, into yofaka umntana bana makenze ntoni elifini isukela phi Emzalini. Whether une-rights They try imasis you do realize bana ngaba zawenzela umzekelo ngento eyi-1 you do realize bana ngaba akho mntu uzalwa i-racist akekho umntu ozalwa Yeah, i-racist. children get taught racism. They get taught babayi racist. Exactly. Yabo. Uyayifundiswa yintoni ngomzali. Ewe no hayi umfundiswa ngoba ngomzali. Sometimes. Hayi. Xa umncinci ungazi into ufundiswa ngubani? Umzali. Esikoleni And then- esikoleni ufundiswa ngumzali. Whoever utitsha ndiyeka ngicela uthethe. Whoever uyitishara esikoleni ungumzali. So kukuwe inibala ngaba wena uthatha ewe okanye uthatha hayi uthatha left uthatha right. Kukuwe yena umzali ukunikile yonke i-fundamentals zokuba ube ngumuntu obhadlileyo apha ebomini then zi-decisions zakho inibala ngaba fuck that shit. To add on that, Rodman, it's not like they don't know, but end of You understand what peer pressure? Mamela zirongo ezondo isuka kuwe ayisuka i-government nee-rules zakhe ayisuka u-government nee-rules zakhe u-government yes uzibekile i-rules phaa but kaloku in-implementation ye-rules zigezoba ngezakho ungumntana bana ngaba okay showcase umama uthi mandihlambe izitya lana ndiyithetha choice yakho inibala ngaba mawuhlambe izitya ungazihlambi because uyayazi bana ngaba if uzihlambile uzofumana imali uzothini but if awuzihlambanga awuzokutya ebusuku awuzothini ebusuku because kaloku wena apha umdala punishment or consequences of washing the dishes. so mamela as much as bana ngaba irresponsibility isuke ebazalini yonke ne but kaloku mamela kaloku baby girl i-choices zezakho but you understand isiwe umbala ngaba when you do this choice kuzakwenzeka ku-A, B, C and D. When you do this choice kuzakwenzeka ku-A, B, C and D. So kukuba uchoose eyiphi na yabo kukuwe and then I know ubana ngaba abantwana bamameli ewe animameli nonke guys but ezinye izinto masingazixhomi ku-government ngoba ene-rules okanye sizixhome emzalini kuba yethi na but ke ngoku i-responsibility zenu okanye zethu zisuke ngezika-government nabazali because ngabo abadala kuthi okanye ngabo abayaziyo indlela yabo but ii-choices zezethu ekugqibeleni but uyibonisiwe ubala ngaba this is good this is bad wena wachoose ubad kwa awa baphume ngefirst year uphume yazi uba ayikho grade Can Can I ask you a question? Ask, bruh. What's the difference between each generation now ngoku neyakudala? The difference- uyakudala yintoni okay Okay, let me say the 90s and the 2Ks. yes, yabo. yes. I'm not saying the 90s are better than the 2Ks, ne? But the 2Ks are a more intensified version of all the wrong things that the 90s did. Yabo. I could say Nati as the 90s we are to blame, yabo, because we kind of glorified the wrong things due to a lot of things. Depression being a factor, peer pressure being a factor. Yabo. We glorified all the wrong things. Still. Knowing very well uba zirongo ezinto siziglorifyayo. Still sonke singama-90s ningama-2Ks niyibonisiwe nibala ngaba this is bad. That's what I'm saying, Rodman. We made the wrong choices and we gave ourselves excuses for making these wrong choices. Londo leyo yadlulela ku generation elandelayo, but instead of ibe betere, it got worse. They took that and they intensified it to the point whereby they're doing the shit that we were doing, but 10 times worse.
before 1994 before kube kwi rights up Yeah. I'm asking leyo nto leyo la generation before kube Who said that? what's the difference between kufika imithetho ka government ne lena ka after 1994 naleyo mama bethu regarding into ye You can't- behavior like- kunye nento ezinjalo You what can't- is the difference Yabo, wait, hold up. You can't compare apartheid era and democratic era. because then ngekho limited ezirights zazingekho back then. Hold the fuck up. The reason why I say you can't compare that is because one, that was an oppressive era. Yabo, omama Zazikhona bethu. eza rights. Okay, no, ngabuza in terms of that Mamela, bra, like- iman yalahleki Anlahleki bra. What I'm asking is Khani ngilinde. Yes, Yabo, back then, ngiyathanda before inabisa i-rights into ne, mna. abazali bethu babekhule njani then kwafika i-rights ke ngoku i-apartheid leyana yona ewan pick yayikhona Even bethiwe mna ngozikhoyo nje rights, but idemocracy yabo, ndingelo. i-behavior yethu i-extra thina than leya Ndibethiwe mna ngozikhoyo i-rights nje. Ngingelo ndi-right anganikisanga ndiyongxelo mama. ingxaki ntoni kukho into endingayi-understandiyo njengoba singabantu siyaphila We 10 years- evolve, dog. Exactly. We evolve as a 10 years band. before abantwana abafana nathi sasizenza izinto nizenzayo but wawuyenza into uphela Limit, ewe because kaloku sasibhadle Wayekubethwa faneke endlini. yayibona Wayekubethwa endlini. now uyayazi ubana ngaba Iqaqathekile une-rain mina. enkulu once wenze into awuzowubetha umzekelo Iqaqathekile okanye uyayazi ubana mina. ngaba une-allowance ozayifumana kowenu Yabo? Baqaqathekile abatabhizi. Nansi nabangafuni uyivuma. singabantu siyakhula Baqaqathekile. and then the more nikhula the more i-rules Dog, bakhona abantwana babethwayo Exesha emakwabo. lethu 90s wabekhona abantwana babe-acting ngathi bazi-2000 Exactly. Kukhona ugeneration Z, dog. Yabo? in a way kudala sithetha ngaba bantu mna guys But- ndiyathethela abazali qha kuyo yonke le Yeah, okay suka. so uthethela abazali wena uthi Well, ifault who's ya at fault? government uthe Ungathi awuthethela ngu-government. abazali wathe yake ifault ya Ungathi government ngu-government. it's my opinion Yo, hayi. Opinion yakho. i-2K kaloku eli owner Mna bra, Who's I at blame. fault? Who's at fault? Mna, I blame the security and the managing team at yes that point in time. okay for leya ilanduka for for that le- scenario yes ngumanager no whoever team ibikhona Oh, but ngokuyane in general. no yeah in both No, like Central. Are you asking me in general or based on the way I send your bin? Nazawucacisa in terms of le into enzeke ngeweekend i-blame yokuqala for la incident iqala from la team Yeah. ibiphambili. Management and security. Yes osagqiba ne-owner yeah u-owner ke ngoko izawutsala inibala ngaba We Uba can't make ithi anything stick to the Yeah. owner. That's the thing. Yeah, we don't have something tangible. Imani ke Yeah. yabona njenge-owner ibe ngabazali because awukwazi ulala umntana akho bephume phaa ngo-6 ulale wena urhone uphuphe uzumane okanye uphuphe That's usenza what ntoni na Bekele said. uyabo awukwazi uyenza loo nto kude kube 2-3 kuseni umntana You akho are liable ungamazi. for your child. Yeke nabazali yabo nabazali then moving on But I feel like moving abantwana on, nabo moving are to on, blame. moving on. We have to blame abantwana nabo. They had to be responsible. Ewe, kaloku abazali nabantwana, ewe. Because uphume ngapha komzali wakho ngoku. So now you have to watch over yourself because you know the consequences of taking. imbangi uba mna ndingatsho uba nabantwana is because ndisuka phayana andizothi it's nothing new It's uba not. underage drinking in South Africa is nothing new But Grootman ngoku Irongo, but it's nothing Wow, new. uzigadile. Ndiyaxoka. nabo bebezigadile bebengayazi uba kuzowenzakala ekugqibeleni Bongazi. izodlula dlula so kaloku Rola. But yeah, anyways. ewe izodlula ngam Ivalwa le way, yeah. Ivalwa le way, I'm still saying like, subscribe, comment, share. Yonke la way ka YouTube, yabo. Again, ndiwathethile amasimba ngowami umlomo. Ninga kulinge niphume no makes consider my music career, guys. by the way zii-opinions zethu ezi guys ne phofu kwelami icala cause yeah I think zii-opinions zethu Yeah. ne we don't really have facts but we wanted to talk Express about ourselves. yes ngayo yonke laa nto beyenzekile it's a tragic thing Yo, it's 40 ne? minutes. Really tragic 40 but ke asikho lapho hayi but silapho but ke asikho lapho Yee. yabo suhleka like fuck yekani nina ma-2K ugezela ama-90s ku-Facebook anithandi le nto niyenza kumagriza ethu Khange ndingene noyingena mna way it's petty. Why amankazana ethanda upretendana like mhlambi the next episode tomorrow we'll speak about that Please, yo, please. can we do that
Yeah. This is gonna be 2 parts. Part 1, this is 1, because hey, saying the already Yeah. lewe bengishilo uba ndiyathetha. Part 2, mna ndifuna sithethe ngamankazana ku-Facebook apretenda nayo. Like niggas, bitches, irongo lento niyenzayo. Ubhuti wesigaxa uyaphuma elihlobo. Ubhuti wesigaxa uyaphuma elihlobo. Banibhenile na ku-Facebook babhayeni. Bakubhenile. They do anything for clout. Do anything for clout.